The next program that we will be doing is this one, which I have already written over here, and it is with sum of the digits. So in exam, or even in some books, or maybe in your uh, question bank, SE question bank, you might find this question written like this: write a program to input a multi-digit number. Sometimes it might mention multi-digit number. It doesn't matter, okay, if it says multi-digit number or if it simply says number, it's the same thing. It doesn't make any difference. Multi-digit number means those numbers with more than one digits. That is a multi-digit number. That's it. Okay. So write a program to input a number or a multi-digit number and display the sum of the digits. So okay, now let's first discuss about this particular program, what it is trying to mean. Okay, now suppose user gives a number that is 1 2, okay, let's say 124, let's say. Now this is 124. Now first what we have to do is we have to take one number as an input. We are assuming user typed 124. This number we will store in one variable. Okay, the variable that I usually use is num. You can simply write n also, no problem. Okay, if we let's write n only, let's not write num. Okay, simply n. So we'll use one variable to store the value, which is 124, and this value we will store in variable n. Now our output, okay, now let's discuss about our output. What we have to do is we have to add all the digits. Now, no, our number is 124, and 124 consists of 124, that is 3 digits. So what we have to do is we have to add all these digits and we have to display the output. So our output has to be sum of the digits is, so 4 5 6 7. So we have to display this value, that is 7, which is the sum of the digits in this particular example. So basically this is the uh, question. We have to take one number as an input, we have to add all the digits, and we have to display the value. Okay, so how to solve this particular program? The first thing that we have to do is, okay, I'll write one by one. What we'll do is we will extract digits one by one. The first thing that we'll do is we have to extract digit. And remember one thing, that extraction in this particular case will always happen from the rightmost side. That is, first of all, we'll extract 4, then we'll extract 2, then we'll extract 1. So extraction will happen always from the rightmost side. Remember this one, okay? Extraction will happen from the rightmost side. So first of all, we will extract 4, then 2 will be extracted, then 1 will be extracted. Okay, after this, as soon as we extract a number or a digit, as soon as we extract a digit, what we'll do is we will sum the digit, and after we sum, we will store in a variable. So what we'll do is we will sum and store. We will sum up all the digits, we will sum up those digits, we'll extract one digit one by one, and we will sum that digit and we will store in one separate variable. And thirdly, what we'll do is whatever digit we have extracted, what we'll do is we will remove that digit as well. So what we'll do is we will remove the extracted digit. This is what we will be doing. We will remove the extracted digit. So these are the 3 steps that we will be doing in order to do this program, sum of the digits program. First of all, extract. Then we will, whatever digit we have extracted, we will sum and we will store in one separate variable. And after that, what we'll do is whatever digit we have extracted, we will simply remove that digit. Okay, now for this also, what we need is we need a loop, because all these 3 steps we will be doing inside a loop. And this time our loop is not going to be for loop. It is going to be while when loop. As in qbasic, there are around 6 loops. Okay, among those loops, we will be in our, according to our curriculum, or actually in real time also, we just need only 3 loops. And that, if we learn those 3 loops, it is all sufficient. Okay, and for this particular program, we will be using while when loop. This is the loop that we'll be using, while when. In for loop, what happens is we write for, and for loop ends with next. Similarly, while loop ends with when. Okay, while loop ends with when. And in while loop, what happens is first of all we write down while, then
after while, what we do is we write down the condition over here. Now then, in a for loop, we use to write then is not required because then is not necessary over here. If you write then it is incorrect. So it is simply for while, then we write condition, then whatever we want to do inside loop, we write over here, which is also known as the body of the loop. And after our work is finished, after our body part is finished, we end our while loop with when. So this is the basic syntax of while loop. Okay. So, okay, so this is the loop that we'll be using. Now, again, let's discuss about our program. And let's discuss about the condition, that what kind of condition that we have to write. Okay, now let's take, okay, let's take one example. The same example I'm using, that is 124. Let's say user has given this number, 124. This number we will be storing in variable n. So what we'll do is, the first thing that we'll do is we'll extract 4. Okay, we'll extract 4, and that extracted digit we will be storing in one variable, let's say r. So at the beginning, after we extract, we get 4 in variable r. Now don't worry about how extraction is done, that I'll tell you later. Okay, how we extract. Okay, let's assume that we know how to extract. So we have extracted and we got 4. As I already told you, that extraction will happen from the rightmost side. So our rightmost side digit is 4. So 4 will be extracted and we'll store that value in one variable. And we are assuming that variable to be r. Okay, after this, what we'll do is we'll sum and store. And in order to do this, we'll use one variable. So actually, this is sum of the digits. So let's use variable s. Now, since we are trying to store the value in variable s will also repeat twice. Okay, s will repeat twice. So s is equals to s, and we have to sum. Now, sum means our digit. Where is our digit? It is in r. So we have to add r. So this is how we sum. We have already summed and we have even stored. So this is what I mean by sum and store. So we have summed up our digit in a separate variable and we have stored it in that same variable as well. So in order to sum and store, we will be using this statement. Now in order to remove digit, now what will happen is, after we remove the digit, this 4 will be removed. This 4 will be removed, and in our variable n, we will get only 12 over here. Okay, because we have removed the extracted digit. We had extracted 4 we have removed. So okay, so 4 has been removed. So because of that, we have 12 over here. So how we can extract and how we remove, that I'll discuss later. Okay. Okay, now again, what we have to do is we have to extract 2 now. Again, this is actually inside a loop. So after this third step, we will go back to the first step again. And in first step, what will happen? It will again extract. So it will extract the rightmost value or rightmost digit, which is 2. 2 will be extracted and it will be stored in R. So R has a new value, it will be 2. And this value also, it will be stored in variable s. So this is how it will continue. So okay, let's just roughly go through how our program works. Okay, let me do everything from the start so that it will be more clear to you. Okay, so this is the sum and store part. Okay, now this is the value that the user has given. So at the beginning, let's go from the start. Extract 4 will be extracted. Sum and store. So s at the beginning is 0. So 0 plus 4 will be 4, and 4 will be stored in s. Then removing part will take place. So this will remove the last digit, which is 4. 4 is removed. Then we have 12 over here. Now again, it will go to the first step. It will extract. So it will extract and it will r will get a new value, that is 2. So 2 will be stored in r. Then we'll come to this line, which is sum and store. S has value 4, r has 2. So 4 plus 2 is 6. So s has a new value, which is 6. Then removing will take place, that is last digit will be removed. So 2 is also removed. So we have 1 remaining. So again, we go over here. Then it is extract part. Extraction will take place. So R will get a new value. And since there is only 1 digit left, so 1 will be extracted and it will be stored in R. It will come to this part now, sum and store, where
1 will get added. S is 6, 6 plus 1 is 7. So S will get value 7. Then again, 1 is also removed. Now, after 1 is also removed, so what is left in N? Nothing. It's not nothing, but 0 will be remaining over here. So now now whenever this variable N gets value 0, then our loop should stop, because there are no more digits to be extracted, and we do not need to sum and store any more digit now. Because after our variable value N reaches to 0, we know that all the digits has been extracted, all the digits has been summed, all the digits and whatever is the sum that has been stored in S. So our work is all over. So what we have to do is we have to continue this loop till the value of N becomes 0. That is the loop, that is the condition that we will be using. Okay, let me say this in Nepali as well, because that will be much more clearer to you. यो पर्टिकुलर प्रोग्राममा के थियो त 1 2 4 थियो. हामीले अहिलेसम्म के हेर्यौँ त भन्दाखेरि एउटा एउटा डिजिट एक्सट्र्याक्ट गर्दै गयो. अब डिजिट कहाँबाट एक्सट्र्याक्ट हुन्छ? राइटबाट डिजिट एक्सट्र्याक्ट हुँदै जान्छ. पहिला 4 आउँछ, त्यसपछि 2 आउँछ, त्यसपछि 1 आउँछ. अब 4 आयो, 4 लाई जोड्यो, यसमा स्टोर गर्यो. 2 आयो, 2 लाई पनि जोड्यो. 1 आयो, 1 लाई पनि जोड्यो. केमा राख्यो? यसमा राख्यो. अब यसमा चाहिँ भ्यालु कति बस्यो त? 7. यो भनेको हामीलाई चाहिने रिक्वायर्ड भ्यालु हो. तर यति हुँदाखेरि के भयो त? एन हेरौँ. एनमा त के हुँदैछ त? लास्टको डिजिट रिमुभ हुँदै जाँदैछ. पहिला 4 आएको थियो, 4 गयो, 2 एक्सट्र्याक्ट भयो, 2 पनि गयो, 1 आयो, 1 पनि गयो. अब बाँकी कति रह्यो त? 0. त्यसैले जुन अघि नै व्हाइलको मैले एउटा सिन्ट्याक्स दिएको थिएँ, त्यसमा के थियो? व्हाइल कन्डिसन थियो. त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी के लेख्छौँ त भन्दाखेरि कहिलेसम्म लुप चल्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर मेन्सन गर्छौँ. अब कहिलेसम्म लुप चल्नु पर्यो त? कहिलेसम्म लुप चल्नु पर्यो? जबसम्म एनको भ्याल्यु 0 हुँदैन त्यति बेलासम्म लुप चल्नु पर्यो. किनकि एनको भ्याल्यु 0 नभएसम्म हामीलाई के थाहा छ त? त्यहाँनिर केही डिजिटहरू छ र त्यो डिजिटहरूलाई पनि हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ र हामीले के गर्नुपर्छ? सम गरेर स्टोर गर्नुपर्छ. त्यसैले एनको भ्याल्यु 0 नभएसम्म हामीले यो तीनटा प्रोसेस अथवा तीनटा स्टेपलाई चाहिँ कन्टिन्युअसली चलाइरहनुपर्छ. अब तीनटा प्रोसेसलाई चलाइरहने, तर कहिलेसम्म चलाइरहने भन्ने कुरा आयो. कहिलेसम्म चलाइरहने त? जबसम्म यो एनको भ्याल्यु 0 हुँदैन. र यसलाई चाहिँ हामीले कन्डिसन बनाउने हो भने कसरी कन्डिसन बनाउँछौँ त? while the value of n is not equals to 0. अब यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि जबसम्म n को भ्याल्यु 0 हुँदैन. र सायद यो तिमीहरूलाई याद नै छ, यो पनि एउटा के हो त? हाम्रो रिलेसनल अपरेटर हो. यो ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु, लेस देन अर इक्वल्स टु, ग्रेटर देन, लेस देन जस्तै यो पनि एउटा अपरेटर हो. यो लेस देन र ग्रेटर देन साइन यसरी सँगै हाल्यो भने यसलाई के भनिन्छ त? नट इक्वल्स टु भनेर चाहिँ भनिन्छ. त्यसैले अब यो होल कन्डिसनले के भन्यो त? n इज नट इक्वल्स टु 0. अब यसको अगाडि हामी यो चाहिँ कहाँ लेख्छौँ त? हामी व्हाइलको कन्डिसनमा लेख्छौँ. सो यो होल थिङलाई के भयो त? जबसम्म व्हाइल, जबसम्म n को भ्याल्यु 0 हुँदैन, व्हाइल द भ्याल्यु अफ n इज नट इक्वल्स टु 0, त्यति बेलासम्म चाहिँ के हुन्छ त? यो चलिरहन्छ. n को भ्याल्यु 0 नभएसम्म यो लुप चलिरहन्छ. लुप चलिरहन्छ, एक्सट्र्याक्ट भइरहन्छ, भ्याल्युहरू आइरहन्छ, जोडिरहन्छ, त्यसरी चाहिँ अनि रिमुभ पनि भइरहन्छ. त्यसरी चाहिँ काम भइरहन्छ. अब हेरौँ दुईटा चिज. जुन दुईटा चिज मैले एक्सप्लेन गरेको छैन. पहिलो चिज कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने हेरौँ, र त्यसपछि रिमुभ कसरी गर्ने. यो दुईटा चिज अब हामीले बुझ्नु जरुरी भयो. यति दुईटा चिज बुझिसकेपछि लगभग हाम्रो प्रोग्राम बुझ्यौ भन्ने चाहिँ हामीले ठान्नुपर्छ. Okay, now let's see how extraction is done. And okay, if there is anything that you would like to ask, you can unmute or you can write in the chat section. Okay, I'll just wait for some time. अब मैले के बुझेँ त भन्दाखेरि तिमीहरूले लगभग बुझ्यो. मैले जे एक्सप्लेन गर्न खोजेको थिएँ त्यो चाहिँ बुझेँ भन्ने मैले ठाने, किनकि मैले केही पनि त्यस्तो मेसेज चाहिँ पाइनँ. सो अब चाहिँ हामी फर्दर अगाडि बढौँ र एक्सट्र्याक्सन कसरी गर्ने र रिमुभ कसरी गर्ने भन्नेतिर चाहिँ अब हामी चाहिँ लाग्दैछौँ. ओके, यो फर्स्ट अफ अल म यो सबै चिजलाई चाहिँ डिलिट गर्छु. अब 1 2 4 यो भ्याल्यु, अब यो भ्याल्युबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो? एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो. अब कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ हेर है त. कुनै पनि नम्बरलाई है, कुनै पनि नम्बरलाई यदि हामीले 10 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ हेर्दै जाउँ. अब 10 ले डिभाइड गर्दै जाउँ. 10 1 जा 10 हुन्छ. हाम्रो यो सिम्पल डिभिजन हो. अब यहाँनिर 2 आउँछ. अब 4 तल आउँछ. नाउ 10 2 जा 20 and
इफ वी सब्ट्र्याक्ट वी गेट 4। अब हेर कुनै पनि नम्बरलाई जब 10 ले डिभाइड गर्यो भने रिमाइन्डर के आउँदो रहेछ त जहिले पनि लास्टको डिजिट आउँछ। यो रिमाइन्डर हो, यो रिमाइन्डर भयो, यो क्वेसन भयो, यो तिमीलाई थाहा नै छ। त्यसैले रिमाइन्डरमा हेर, रिमाइन्डरमा जहिले पनि के आइरहेको छ त लास्टको डिजिट आइरहेको छ विच इज 4। त्यसैले कुनै पनि नम्बरलाई 10 ले डिभाइड गर रिमाइन्डर जहिले पनि 4 आउँछ। अब हामीले अब यो एक्सट्र्याक्ट गर्नलाई चाहिँ यही लजिक चाहिँ एप्लाई गर्छौँ। भन्नुको अर्थ what we'll do is we will divide 124, that is this value, actually this value will be stored in our variable n, and what we'll do is we'll divide by 10. We'll divide by 10 and we will be using a operator, and that operator is mode operator. So basically this is n mod 10 or 124 mod 10. So this means it is a remainder division and it will return a remainder. And whenever 124 is divided by 10, it will return value 4. So this is how extraction is done. कुनै पनि भ्यालुलाई कुनै पनि नम्बरलाई 10 ले डिभाइड गर रिमाइन्डर जहिले पनि 4 आउँछ। अब 4 आउँछ, नेक्स्ट टाइम कति हुन्छ त 12 हुन्छ, त्यहाँनिर 12 बसिरहेको हुन्छ। अब 12 लाई डिभाइड गर फेरि 10 ले, 10 ले डिभाइड गर्यो 12 लाई, 10 1 जा 10, अब रिमाइन्डर कति आयो त 2। अब यसबाट के थाहा भयो, हाम्रो फेरि लास्टको भ्यालु एक्सट्र्याक्ट भयो। अनि एक्सट्र्याक्ट भएपछि 2 पनि हटाउँछौँ अनि बाँकी कति रहन्छ त 1 मात्र। अब 1 लाई डिभाइड गरेर 10 ले, 10 के छ त ठुलो छ 1 भन्दा, त्यसैले हामीले 0 ले डिभाइड गर्छौँ। 10 0 जा 0, 1 minus 0 is 1। अब रिमाइन्डर कति आयो त 1। यसरी चाहिँ हामी एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ। एक्सट्र्याक्ट गर्नलाई चाहिँ हामी युज गर्ने तरिका चाहिँ यो हो। एन्ड इन प्रोग्राम वी विल बी राइटिङ n mod 10। यसरी चाहिँ एक्सट्र्याक्सनको कुरा भयो। अब एक्सट्र्याक्सन गरिसकेपछि अब रिमुभ कसरी गर्ने त्यो एउटा बाँकी छ। अब रिमुभ कसरी गर्ने त्यो चिज चाहिँ म भन्न गइरहेको छु है। ओके, अब रिमुभ गर्ने हेरौँ। अब मानिलियो 124 छ हाम्रो भेरिएबल n मा। अब के गर्नु पर्यो, अब एक्सट्र्याक्ट गर्ने त हेरिहाल्यो, 4 लाई कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने, 2 लाई 1 लाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने चिज त हेरिहाल्यो। अब रिमुभ गर्नेतिर जाउँ। रिमुभ गर्नलाई चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि 10 ले चाहिँ फेरि डिभाइड गर्ने हो 124 लाई, डिभिजनै गर्ने हो। एक्सट्र्याक्टलाई पनि डिभिजनै गर्ने हो, रिमुभ गर्नलाई पनि डिभिजनै गर्ने हो, तर फरक फरक डिभिजन हुन्छ। एक्सट्र्याक्ट गर्नलाई चाहिँ हामी रिमाइन्डर डिभिजन गर्छौँ, त्यो हामीले हेर्यौँ। अब रिमुभ गर्नलाई चाहिँ हामी के छ, हामी नर्मल डिभिजन गर्छौँ। अब नर्मल डिभिजन गर्यो भने के हुन्छ त 10 1 जा 10, अब यहाँबाट के आउँछ त 2, अब 4 तल आउँछ, 10 2 जा 20 एन्ड आवर रिमाइन्डर इज अब बाँकी रह्यो 4। अब हाम्रो नर्मल डिभिजन के हुन्छ त हामी चाहिँ डट हाल्छौँ, यहाँनिर अलिकति डट जस्तो बनाऊ, डट हाल्छौँ अनि त्यसपछि 0 थप्छौँ यहाँनिर, अनि फेरि डिभाइड गर्ने 10 4 जा 40, हामी यसरी चाहिँ डिभाइड गर्छौँ। अब यहाँनिर सक्यो, केही पनि छैन भनेपछि हाम्रो डिभिजन सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नर्मल डिभिजन भयो। नर्मल डिभिजन गर्ने चाहिँ हुन्छ। अब हाम्रो डिभिजन 3 प्रकारको छ। एउटा मोड which is a remainder division which we have already talked, and apart from mode there are 2 more divisions। यस्तो एउटा स्ल्यास हुन्छ डिभिजनको साइन, अर्को एउटा यस्तो स्ल्यास हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त भन्दाखेरि इन्टिजर डिभिजन भन्ने चाहिँ युज गर्छौँ। इन्टिजर डिभिजन भनेको यो पर्टिकुलर सिम्बल, यो सिम्बललाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि इन्टिजर डिभिजन भनेर भनिन्छ। यो डिभिजन जुन छ यो डिभिजन चाहिँ नर्मल डिभिजन हो, जुन चाहिँ हामी गर्दैनौँ। हामी यो चाहिँ गर्दैनौँ। हामीले गर्ने डिभिजन के हो त यो हो, यो डिभिजन चाहिँ हामी गर्छौँ। एन्ड दिस डिभिजन इज अल्सो नोन एज इन्टिजर डिभिजन। अब इन्टिजर डिभिजन गर्यो भने के हुन्छ, यो चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग सुन्नु पर्यो सबैले। इन्टिजर डिभिजन गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले दिने क्वेसन हो, तर क्वेसनबाट के गर्छ त उसले यो डेसिमल पार्टलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिन्छ र बाँकी के दिन्छ त खालि इन्टिजर पार्टलाई मात्र उसले रिटर्न गर्छ। र अब हाम्रो इन्टिजर पार्ट भनेको कति आयो त 12। सो हाम्रो बाँकी कति रह्यो त 12 आयो। 12 आउनु भनेको के हो त हाम्रो 4 रिमुभ हुनु हो। अब हामीलाई कति छ, हामीसँग कति छ त 12 छ। अब नेक्स्ट टाइम के गर्छौँ हामी 12 बाट 2 लाई चाहिँ रिमुभ गर्छौँ। अब यसलाई रिमुभ गर्नलाई फेरि 10 ले डिभाइड गर्ने हो, 10 ले डिभाइड गर, 10 1 जा 10, अब बाँकी रह्यो 2, अब फेरि पोइन्ट गर्छ, यहाँ 0 आउँछ, कति आउँछ त 1.2 आउँछ, यो 20 हुन्छ, यो सबै गयो। अब 1.2, अब हामीले गरिरहेको त इन्टिजर डिभिजन हो, त्यसैले के हुन्छ त 0.2 रिमुभ हुन्छ, कति बाँकी रह्यो त 1 बाँकी रह्यो। अब 1 बाट 1 नै एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। अब कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने, सरी 1 बाट 1 एक्सट्र्याक्ट गर्ने होइन कि 1 लाई अब फेरि रिमुभ गर्नु पर्यो। अब यहाँबाट के हो त 2 पनि रिमुभ भएर हाम्रो 1 बाँकी रह्यो। अब 1 लाई पनि रिमुभ गर्नु पर्यो, 10 0 जा 0, 1 भयो। अब यहाँ पोइन्ट लेख्छ हामी, अनि यहाँ 0 आउँछ, अनि 10 1 जा 10 हुन्छ, अनि यो सबै गयो। अब 0.1 मा हामीले गरिरहेको छौँ इन्टिजर डिभिजन भनेपछि
0.1 पनि हट्ने भयो, बाँकी कति रहन्छ त सिम्पली 0 रहन्छ। यसरी चाहिँ एनमा चाहिँ लास्टमा कति बाँकी रहन्छ त 0। अब यसको मतलब के भयो त हामीले सबै डिजिटलाई के गर्यो त रिमुभ पनि गर्यौँ। अघि नै हामीले एक्सट्र्याक्सन गर्ने हेरिसक्यौँ, एउटा डिजिटलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने हेरिसक्यौँ, सम कसरी गर्ने त्यो पनि हेरिसकेका छौँ। अब रिमुभ गर्ने पार्ट बाँकी थियो, त्यो पनि हामीले हेरिहाल्यौँ। हो यसरी चाहिँ हामी यो प्रोग्रामलाई सल्भ गर्छौँ। अब क्विकली सल्भ गरिहालौँ है त। अब हामीले यो एउटा प्रोग्राम चाहिँ अब सल्भ गरेर हाम्रो क्लासलाई चाहिँ अन्त्य गर्छौँ। अब यो प्रोग्रामलाई चाहिँ सल्भ गर्दैछौँ एडिटरमा। ओके ल हाम्रो एडिटर आयो। ओके इनपुट अ नम्बर। ल फर्स्ट अफ अल हामी यसलाई सल्भ गरौँ, सब प्रोसिड्युरबाट सल्भ गरौँ। सब अब सबबाट गर्ने हो भने हामीलाई डलर साइन केही पनि चाहिँदैन। अब हाम्रो नाम पनि दिउँ। अब सम अफ द डिजिट्स हो, सिम्पली मैले सम भनेर लेखेँ। अब हामीले एउटा नम्बर इनपुट गर्ने हो, एउटा नम्बर एन दिएँ। अब गर्नु पऱ्यो एन्टर एनी नम्बर, एउटा नम्बर लिने, त्यो नम्बरलाई अब एउटा भेरिएबलमा स्टोर गरेर राखौँ विच इज एन। देन वाट विल डु इज वी विल कल दि सब प्रोसिड्युर विच इज कल and the name of our sub procedure is sum, and we pass our argument which is n. Okay, now let's go towards our definition part. So sum and here we have n. Okay, अब यो फर लुप चाहिँदैन हामीलाई, यहाँ भएको केही पनि चाहिँदैन, एन्डिफसम्म केही पनि चाहिँदैन। ओके, पहिलो चिज के गर्छौँ त हामी लुप तयार गर्छौँ। अब लुप वाइल। अब कहिलेसम्म यो लुप चल्ने त जबसम्म n को भ्याल्यु 0 हुँदैन, वाइल दि भ्याल्यु अफ n इज नट इक्वल्स टु 0, त्यति बेलासम्म के गर्नु पर्यो लुप चलिरहनु पर्यो। अब लुप भित्र चाहिँ हामी के गर्छौँ त पहिला सुरु एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ। एक्सट्र्याक्ट गर्नलाई हामी के गर्छौँ त n, हाम्रो भ्याल्यु केमा छ n मा छ, n मोड 10, यसरी चाहिँ हामी एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ। अब यो एक्सट्र्याक्ट लास्ट डिजिट एक्सट्र्याक्ट त हुन्छ यसले। अब यसलाई कतै स्टोर गरेर राख्नु पर्यो। त्यो लास्ट डिजिट के हो त रिमाइन्डर। त्यो रिमाइन्डर भएको भएर चाहिँ मैले आर भन्ने भेरिएबल चाहिँ युज गर्ने हो कि आर। अब आर फर रिमाइन्डर, त्यही भएर आर। अब नम्बर यहाँ छँदैछ, 10 ले डिभाइड गर्यो, रिमाइन्डर जे छ त्यो चाहिँ आरमा स्टोर हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो लास्टको डिजिट हुन्छ विच इज द राइट मोस्ट डिजिट अर द लास्ट डिजिट। अब एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो सम गरेर स्टोर गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले हेरिसकेका छौँ s इज इक्वल्स टु s प्लस आर। अब यसमा चाहिँ हामीले स्टोर गर्न खोजेको हो। अब हामीले केलाई जोड्यौँ त रिमाइन्डर, जे डिजिट एक्सट्र्याक्ट हो त्यसलाई जोड्यौँ। त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो त्यो लास्ट डिजिटलाई रिमुभ गर्नु पर्यो। रिमुभ गर्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि एनलाई के गर्नु पर्यो 10 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। यहाँ हेर्न सक्छौँ मैले एनलाई 10 ले डिभाइड गरिरहेको छु र डिभिजन सिम्बल हेर यो इन्टिजर डिभिजन युज गरिरहेको छु र यो रिमुभ गरेर फेरि केमा राख्ने हो त एनमै राख्ने हो। त्यही भएर चाहिँ एन इक्वल्स टु आउँछ यहाँनिर एन इक्वल्स टु n/10, किनकि हामी एन युज गरिरहेको छौँ एभ्री टाइम। ठिक छ, एनबाटै हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो। त्यसैले डिजिट त्यो 124 जुन एक्जाम्पल थियो त्यसबाट 4 ले हटाएर 12 बाँकी रहन्छ। त्यो 12 लाइन केमा राख्नु पर्यो एनमा नै राख्नु पर्यो। अब हामीले 3टा काम गर्ने थियो, त्यो 3टा काम पनि सबै गरिसक्यौँ। अब हाम्रो काम सक्यो, बडी पार्ट सक्यो। अब के गर्नु पर्यो वाइललाई एन्ड गर्नु पर्यो। नाउ इन अर्डर टु एन्ड वाइल वी युज when keyword, so we write when. Now what will happen is inside this while when loop all the digits will be extracted, it will be summed or it will be added, and this will be extracted, and at the end we will get the result in variable s. Now the only thing is to print. So in order to print we use print keyword and we write down the message as the sum of the digits is s. Let's run this program. Enter any number 1 2 4, same example. The sum of the digits is 7. Okay, now I'll quickly trace this program so that it will okay, यसलाई ट्रेस गरेर क्विकली ट्रेस गरिहाल्छु म, टाइम धेरै लाग्दैन। ल हाम्रो नम्बर छ इक्वल्स टु 1 2 4 छ। अब हेर है त while n is not equals to 0, 124 is not equals to 0 is true। फेरि एकचोटि 124 is not equals to 0 is true। ट्रु भएको भएर लुप भित्र गयो। यो फल्स भयो भने चाहिँ वेन्डको तल जान्छ। यो कन्डिसन ट्रु भएसम्म हाम्रो लुप चलिरहन्छ। सो वी हेभ भेरिएबल आर ओभर हियर। ओके, वी हेभ भेरिएबल आर। आरमा के हुन्छ त n मोड 10 लास्ट डिजिट एक्सट्र्याक्ट हुन्छ विच इज 4 आएर बस्छ यहाँनिर, जुन हामीले हेरिसकेका छौँ अघि नै। s इक्वल्स टु s प्लस आर, नयाँ भेरिएबल आयो विच इज s। s is equals to s plus r. s at the beginning is 0, so 0 plus 4 is 4, so it will have value 4.
देन n इक्वल टु n स्ल्यास 10 n इक्वल टु n स्ल्यास 10 ले के गर्छ लास्ट डिजिटलाई रिमुभ गर्छ त्यसैले 4 लाई रिमुभ गर्यो र 12 बाँकी रहन्छ 12 कहाँ स्टोर हुन्छ त यो भेरिएबल n मा त्यसैले n मा के हुने भयो त 12 स्टोर हुने भयो वेन्डले जहिले पनि कहाँ लान्छ कन्डिसनमा लान्छ अब यसमा स्टेप स्टेप भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन त्यसैले वेन्डले कहाँ लान्छ जहिले पनि कन्डिसनमा लान्छ अब फेरि कन्डिसन चेक हुन्छ 12 इज नट इक्वल टु 0 इज अल्सो ट्रु सो अगेन आर so last digit will be extracted which is 12 so 12 more 10 is 2 so 2 will be extracted it will be stored in r s equals to s plus r s भनेको 4 4 plus 2 is 6 it is 6 n equal to n slash 10 n slash 10 भनेको यो n लाई 10 ले डिवाइड गर्छ र के हुन्छ त हाम्रो 1.2 आउँछ र यसले 2 लाई चाहिँ हटाइदिन्छ भन्नुको अर्थ लास्ट डिजिट हट्छ भनेपछि 2 पनि हट्ने भयो वेन्डले अझै कन्डिसनमा लान्छ 1 is not equal to 0 1 is not equal to 0 is also true अब r मा आउँछ r मा आइसकेपछि के हुन्छ त लास्ट डिजिट एक्सट्र्याक्ट हुन्छ अब एउटै डिजिट छ त्यही एक्सट्र्याक्ट हुन्छ 1 r बस्यो s इक्वल्स टु s प्लस r यसमा कति छ 6 6 प्लस 1 इज 7 7 स्टोर हुन्छ n इक्वल टु n स्ल्यास 10 यसले लास्ट डिजिट हटाइदिन्छ हाम्रो 1 पनि हट्छ र बाँकी रहन्छ 0 वेन्डमा आयो वेन्डले फेरि कन्डिसनमा लान्छ अब हेर है त कन्डिसन के भइरहेछ 0 इज नट इक्वल्स टु 0 अब यो ट्रु हो कि फल्स हो त यो फल्स हो बिकज 0 इज इक्वल्स टु 0 since our condition is false our control will go below wend which is this statement and it will display the sum of the digits is 7 suppose if I give 1 2 3 4 sum is 7 plus 2 is 9 plus 1 is 10 the sum of the digits is 10 okay so this is how we can do this particular program र जति पनि अब प्रोग्राम आउँछ नि त्यो प्रोग्राममा युज हुने भनेको while लुपै हो यही एक्सट्र्याक्ट गर्ने यही नै हो रिमुभ गर्ने यही लाइन हो अनि वेन्ड यही लाइन हो चेन्ज हुने भनेको यसमा मात्र चेन्ज हुन्छ अबको प्रोग्रामहरुमा प्रोडक्ट अफ द डिजिट्स गर्छौं खाली चेन्ज हुने यही एउटा बिचको लाइन हो अरु यो चारवटा लाइन यो स्टेटमेन्ट सबै सेम नै हो now since this particular program displays the sum of the digits so whatever number user types it will calculate the sum and it will display the sum whatever the sum is okay now since the program displays sum which is a numeric value that is what our function is going to return so our function sum is going to return a numeric value hence dollar sign is not required now what we need is a number and let it be in n so I'm using parameter n to store the number that the user types okay so after this we write cls to clear our screen then it is input so enter any number so let's use one variable n to store that number and after this what we will do is we will call the function procedure and in order to call the function procedure we use print keyword now this function is only going to return a number it will not return any message so message we have to write so the message is the sum of the digits is now we call the function procedure sum then n okay here we have n now okay so this is the end of our main module now we will move towards the definition and for definition we start with function we write sum then we write n so here is the definition part so what we do in the definition is first of all we will form a loop and that loop is exactly the same as that we did in last class it is the while loop and with while loop what we write is we write condition so the condition is also the same it is n not equals to 0 because what happens is until and unless the value of n becomes 0 what we have to do is we have to extract the digits we have to sum up the digit and store in a separate variable and we have to remove the extracted digit and while extraction digit will be always extracted from the end that is the rightmost digit will be first extracted then that digit will be summed up and stored then we will remove that digit so this is how it works and until and unless the value of n becomes 0 we know that there are some digits and we have to extract those digits so and as soon as the value of n becomes 0 then
we do not need to extract any digits because there will be no digits left. And that's when we know that our loop has to end. So our condition is n is not equals to 0. Okay, now after this, what we will do is we will extract the digits. And in order to extract the digits, we have used variable r to store the extracted digit. Here is n. Then we do remainder division, mod, and we divide by 10. So these things we have already seen in last class, that whenever a number is divided by 10, we get remainder as the last digit of that particular number. So now let's move towards the storing part. And in order to store, we will be using one variable, that is s. So s is equals to s plus r. Now here also s, it is a variable that we are using to store the sum. So it is repeating twice. So we can see there are two s over there, and our extracted digit, this is what we will be adding. So we have r over here. R is the variable where we have stored our extracted digit. Now what we have to do is we have to remove the digit. Now remove the digit means we have to remove the last digit. And in order to remove the last digit, we have this statement, that is n is equals to n slash 10. So this is how we remove the last digit. After this, we write when, and within this loop, what will happen is all the digits will be summed up and it will be stored in variable s. Now we'll just trace this program and we'll see how it works. Now the only thing left is to return the value. And in order to return a value, what we do is we first write down the name of the function, which is sum. Then we write down the value which has to be returned. And the value that has to be returned is in variable s. So, okay, this is all the statements that we have to write. Now let's run and check our output. Okay, let's say this is the number that user has typed. Now whenever we add, it is 7, 8, 9, 10. The answer has to be 10, and it is 10. So let's see how this 10 is calculated. Okay, now let's trace our program. Now let's say that user has typed value, okay, 234. Now this value will be taken input from the main module. Here is our main module, and from here the function will be called. And once the function is called, our control will go to the definition part, which is over here. And this 234 will be returned while the function is being called. So n will hold value 234. Now after this, we'll move inside the loop. So first of all, condition checking will take place. That is, n is not equals to 0, which is 234 not equals to 0. This is true. 234 is not equals to 0 is true. So once the condition is true, it will go towards its body part where it will find these three statements. So the first one is r equals to n mod 10. So r is equals to, so n mod 10. Now this is a remainder division, and this remainder division will give us the last digit, and the last digit is 4. So 4 will be extracted and will be stored in r. So we have 4 over here. Then we have this statement, which is s equals to s plus r. So we have new variable s. S at the beginning, it doesn't have anything. So if it doesn't have anything, then qbasic will treat it as 0. So s is 0 and r is 4. So 0 plus 4 is 4. So we have 4 over here. Now we move into the last statement inside the body part, which is n equals to n slash 10. Now this statement will remove the last digit. Now removal of last digit means 4 will be removed. As when we, now this is a integer division, and in integer division, what will happen is the quotient will be 23.4. So integer division will remove the decimal part. So this decimal part will be removed, and we get 23, and that 23 will be stored in n. Then comes wend, and remember one more thing, that wend will take us to the condition. Now in for next loop, next used to take us to step,
but in while loop we do not have any steps. So when will take us to this condition, that is n is not equal to 0. Again condition checking takes place. 23 not equals to 0 is again true. We have this statement r equals to n mod 10. Now this time last digit is 3, so that will be extracted and will be stored in r. Now we have s equals to s plus r, so s is 4, 4 plus 3 is 7, and 7 will be stored in s. So we have 7 in s. Now we have this statement. Now this statement is will remove the last digit, so last digit 3 will get removed. Then we have when. Now when will again take us to condition. Now condition checking will take place. 2 is not equal to 0 is true. Then we have this will extract the last digit. Now there is only one digit in n, so that particular digit will be extracted and will be stored in r. Then we have s equals to s plus r, so 7 plus 2 is 9, so the new value of s is 9. Then we have n equals to n slash 10. Now n slash 10 means last digit will be removed, that is 2 will be removed and 0 will be stored in n. Then we have when. When will again take us to step, when will take us to the condition, and condition checking will take place. So 0 not equals to 0 is false because 0 is equals to 0. One more time, 0 not equals to 0 is false. Hence, our condition is false, so our loop will terminate. And once our loop gets terminated, our control will go below when. That is, this statement will execute, and this is the statement which will return the value. So our value is in s, and this value of s will be returned, that is 9 will be returned. It will go to the main module and it will get printed through this statement. The sum of the digits is, and 9 will replace this particular part from where it was called. Okay, now let's run. And okay, as we have already checked this, okay, if we give this one, then it is 15. So the sum of the digits is 15. Thank you so much for watching. Please do like my video so that I get motivated to create more of these videos. We would appreciate if you would share this video with your friends. And if you have any queries and suggestions, let me know through the comment section. Lastly, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you get notified every time I post a new video. Thank you.